let's rename this to test1. Okay. So we have a class test1. It extends the thread class, and we have overwritten the run method of the thread class. Now let me show you what what is the purpose of the thread. So let me create three objects of test1. So create test1 equal to new test1 test2 t2 test1 3. Then using these objects, it's called the start method. T1 dot start, T2 dot start, T3 dot start. So what do you expect when I call the start method? So thing is, let me tell you, when I call the start method, this method should run by the thread class. So this start methods belongs to the thread class, and the thread class should run this run method. So we should expect for T1, when I say T1 dot start, this method is run and it should print 0 to 9. Then again, this one should print 0 to 9. Then again, this one should print 0 to 9. But let's see what actually happens. Okay. But you can see the output is not in the same order. It prints 0 twice. Then it prints 1, 2, 3, 4. Then again 0. Then 5, 6, 7, 8, 9. So why this seemingly random behavior? So this is where threads comes into play. So our applications, the number of application I am continuously running in my PC, অনেকগুলো application কিন্তু একসাথে চলতেছে, but my CPU is limited. একটা single CPU সবগুলোকে রান করতেছে। So একটা single application এর কেসও চিন্তা করো, say you have a mobile application that is playing a sound and you are also doing other things. So if all the application were single threaded, that means the application can use single communication with the CPU. Then if you were playing a music in your application, then you could have done nothing else, because there is a single communication between the application and the CPU. If you are doing one task, you cannot do anything else. Okay, but the real world application are not like that. আমরা একই সাথে অনেকগুলা কাজ করতে পারি একটা সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেশনে। So that is done by using threads. What threads does is it can simultaneously or parallelly run multiple codes at the same time. কিভাবে সেটা করে? সে হচ্ছে, এখানে আমি দেখো তিনটা কোড বেসিক্যালি আমি রান করছি। So when I say start, which actually calls the run method, so using three objects I'm calling the run method. So I am basically running three codes. But what it does is it executes some part of the code for one object, then it switches to another object and executes some, then it again switches to another and executes some, and so on. And it does this switching so fast that to you it will seem that it is doing everything at the same time. So basically threads are switching between different codes of your program. তোমার প্রোগ্রামের বিভিন্ন কোডের মধ্যে সুইচ করে করে এক্সিকিউট করা, and Java or your computer does this switching so fast that you will think that everything is executing in parallel order, parallelly or at the same time. Okay, so thread নিয়ে কারো কোয়েশ্চেন আছে? Do you understand what threads are? থ্রেডস জিনিসটা কি এখন বুঝতে পারতেছি? কোয়েশ্চেন আছে কোনো থ্রেডস নিয়ে? সো একই সাথে বেসিক্যালি তোমার প্রোগ্রামে একই সাথে তুমি যদি
অনেকগুলো কোড রান করতে চাও, different codes, then you will need to use threads. So the applications such as, say, music player, if you are playing the music, you should not make your application hang. যদি সিঙ্গেল থ্রেড অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করো, তুমি যখন মিউজিকটা প্লে করবা তখন ওইটাই খালি প্লে হবে, আর কিছু কাজ করবে না। ইউ ক্যান নট পজ অর play next or anything else. Or maybe if you're downloading a file, if you are not using a thread, then your application will only download that file. It will not be able to do anything else. And in GUI programming, this is problematic. Maybe in console programming is fine. Say you are downloading a file, you do not need to interact with the application. But in GUI programming, you might need to still interact with the application. And so if you're not using a thread, then your application might behave abnormally. Not abnormally, I mean it will not respond to your clicks or events. Okay. So here, actually, in this example, we are not quite sure which thread is running which output. So আমি জানি না যে এই আউটপুটটা এখানে কোন অবজেক্টের জন্য হচ্ছে। So I can actually add that information. So I will add a constructor in my T1 class. Paste one class, add a constructor, call it name, and pass that name to the super. So thread class contains a constructor that takes a string parameter, and that parameter actually represents the name of the thread. Okay. So when we create the test1 objects, I can actually provide the names. So let's call the first one thread1. Let's call the second one thread2, and the third one. Now, while printing, I can get the thread name thread name using thread.currentThread.getName. So the thread class.currentThread method.getName will return the name of the current thread. Okay, so আমরা যখন এখানে থ্রেডের অবজেক্টগুলো ক্রিয়েট করতেছি, আমরা এখানে থ্রেডের নেম পাস করে দিচ্ছি। এখন সে যখন রান মেথডটা রান করতেছে, কোন থ্রেডের জন্য রান করতেছে সেই নামটা আমরা এভাবে পেয়ে যেতে পারি। Then while printing, I will print the thread name and the value of I. এটা কি আমি বুঝছি কি হচ্ছে? Yes, sir. Okay, so in simple terms, I am setting the thread name when creating the threads. একই সাথে অনেকগুলো থ্রেড ক্রিয়েট করতেছি, তো it's helpful if I set the names. Now in the run method, I am getting the thread name, then I am printing that name. Or maybe I can do this single time. এটা একবারই করতে পারি, তাহলে লুপের মধ্যে বারবার এটা করার দরকার নেই, প্রথমে লুপের বাইরে একবারই করে নিতে। Okay, so let me run this again. So now you can actually see the threads switching. So at first it started with thread 0 and printed 0. Then it switched thread. It went to thread 1 and printed 0. Then again it switched thread to 3. And in thread 3 it actually printed up to 6. Thread 3 it actually printed up to 6. Then it switched to thread 1 again. So previously it printed 0. Now it printed 1. Then again switched to 2 and printed 1. So previously it printed 0. Now it printed 1. Okay, and so on. তাহলে এই এক্সাম্পল আমরা অ্যাকচুয়ালি থ্রেডের যে সুইচিংটা হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। Any question from this code? স্যার এই সুইচটার কোনো সিকোয়েন্স নাই? না, এটা হচ্ছে this is handled by
the Java application and also by your processor. সুইচটার যে মেকানিজমটা, lots of very complicated algorithms are used, যেটা আমাদের টপিক না। এটা হচ্ছে ওরা শিডিউল করে কখন কোন থ্রেড সুইচ করবে। অলসো a lot of things needed to be moved, বাট সবগুলো ওরা হচ্ছে ইন্টারনালি করে ফেলে। যেমন এই যে দেখো, একটা থ্রেডের জন্য থ্রেড নেম কিন্তু আরেকটা থ্রেডের থ্রেড নেম সেম হবে না। সো এই ভ্যালুটা ওর হচ্ছে মুভ করতে হয়, এন্ড এই কাজগুলো অটোমেটিকই করে ফেলে। তো আমাদের যেটা বুঝতে হবে যে আমরা যদি এভাবে মাল্টিপল থ্রেডস রান করি, দেন the application seems to run all the threads parallelly, একসাথে মনে হয় সবগুলোকে রান করছে এরকম। And to run the threads actually we need to call the start method, we don't call the run method. এটা actually একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখার জন্য। So let's recap. First we created a class that extends the thread class. We provided a constructor for supplying the thread's name, যাতে আমরা বুঝতে পারি কোন থ্রেডটা কি কাজ করছে। Then we overrode or overridden the run method. So this is where actually your code will be written. মানে তুমি যেই কোডগুলো থ্রেডে রান করতে চাও সেগুলো এই রান মেথডের মধ্যে দিতে হবে। Okay, so this is it for the test class. Then in the main we can create object of test1 class like normal Java object creation. And to run this thread we can call the start method. Okay. Now extending the thread class might not be a good idea because Java inheritance cannot inherit more than a single class. So you might need to extend your own important class in your code, but if you are extending thread class, you cannot do that. So what is the solution? Solution is we can implement another interface called runnable and use that for the same purpose. So I will show the same code but for interface runnable. So I will create a class s2 implements runnable, and it actually requires the run method, otherwise it will give an error. So the run method can be the same as this, and it actually does not require any constructor. ঠিক আছে, কারণ এইখানে আমরা এভাবে নেমটা সেট করতে পারবো না। There is a way to set name for this also, but not like this. It's a little bit different. So to create object of test2, what we will do is, let's comment this out. আমরা একটু অন্যভাবে এবার অবজেক্টগুলোকে ক্রিয়েট করব। So we will actually create objects of the thread t1 or maybe t4 equal to new thread, and in the thread classes constructor I will pass an object of test2. So here I will pass new test2, and here I will also give the name of that thread. It can be my thread4. তাহলে ডিফারেন্সটা বোঝা গেল যে এটার সাথে এটার, when we extend the thread class and when we implement the runnable class. The difference is, in this case we will need to create a thread object, and inside the thread object here we will pass the object of test2 class, and also we will pass the name of the thread class. So again, create two more threads, call it t5 and t6, and inside also all the threads will create the t2 objects. So these are different t2 objects. Each time we are creating a new test2 object, sorry, not t2, test2 objects, and we are also want to give them different names because each of them are different threads. Now to start the threads, it's the same code like this. So for starting t4 I'll call t4.start, t5.start, 6.start, and it should behave the same way as this one behaved. আগের কোডটা যেরকম বিহেভ করছিল সেম ভাবে বিহেভ করার উচিত।
and it actually behaved the same way. So we have first it printed thread 6, then 5, then 4, then again 5, 6, and so on. And if I run it again, this sequence will definitely change. Okay. So these are the two ways for creating and running different threads in Java. So mainly we should use the runnable interface one, because in that case we can still extend another Java class. But if you're certain that your class is never going to extend another class, then you can use the extend thread one. ঠিক আছে, আমার মনে হয় দুইটার মধ্যে তেমন ডিফারেন্স নেই, you can use any. Is there any question? কার No, কথা? sir. Okay. So after starting the 3 threads, I have this line printed. How about this line? So what do you think? Where will this line is going to be printed? Is it going to be printed after all the threads are executed, or somewhere in the middle? এই লাইনটা কোথায় প্রিন্ট হবে? So let's see what happens. If I run this code, you can see that that line is actually printing at the very top. একদম প্রথমে এই লাইনটা প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে। থ্রেডের কোডগুলো আমি আগে স্টার্ট দিছি, কিন্তু এটা একদম প্রথমে প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে। So what is actually happening? So here we actually have 4 threads in our application. The first one is the main thread. Okay, your application actually starts in the main thread. Then you created 3 more threads like this. এখানে তুমি আসলে নতুন আরো 3টা থ্রেড ক্রিয়েট করছো, আগে থেকে একটা থ্রেড ছিল। So what happens is it keeps executing the main thread. Then it switches to these threads and executes them. কিন্তু কখনো কখনো তোমার এমন প্রয়োজন হইতে পারে যে আগে এই থ্রেডের কাজগুলো সব শেষ হোক। Maybe you are doing some downloads in these threads. Then after the downloads are complete, then you want to execute this line. So এই লাইনটা যে আগেই এক্সিকিউট হয়ে যাবে, এটা তুমি চাও না। What can you do? So we can actually join the threads to the main thread so that the main waits for that thread to complete. একটা থ্রেডকে আমরা আরেকটা থ্রেডের সাথে জয়েন করে দিতে পারি, so the thread where we are joining waits for the other thread to complete. To do this here, simply we'll write t4.join, t5.join, and t6.join. And we need to do this inside a catch block. কি exception throw করতেছে দেখিনি, interrupted exception. So catch interrupted exception. What I am saying here is the main should wait for T4 to end. Again, the main thread should wait T5 to end, and the main should wait T6 to end. So after all of these threads have ended, then main can execute its own code. And এটা আমাদের এই যে কখন দরকার হয়, যখন এই যে বললাম ধরো থ্রেড এখানে তুমি যেগুলো কিছু কাজ করতেছো, যেটার রেজাল্টের উপর তোমার এই কোডগুলো ডিপেন্ড করে। So you must wait for these threads to end before you can do these things, right? So ওই জন্য আমি এখানে থ্রেডগুলোকে জয়েন করে দিলাম। So when these threads will complete their tasks, then after that the main thread will resume. So if I run again, now you can see
this line is printing after all of these are completed. So still they switch, but after all of these are completed, then this line is printing. Okay. So can you tell me what happened with join in your own words? Can someone tell me? জয়েনের আগে কি প্রবলেমটা ছিল, জয়েন করার পরে আমরা কি করব, এটা একটু বলো। যা বুঝছো নিজেরা সেটাই বলো। আই উইল কারেক্ট ইউ ইফ ইউ রং। আগে বলো যে জয়েন করার আগে কি হচ্ছিল। স্যার মেইন থ্রেডটা আগে স্টার্ট হইতেছিল। মেইন থ্রেড তো স্টার্ট হয়েছিল, অ্যাকচুয়ালি মেইন ওয়াজ কন্টিনিউইং। ইফ আই হ্যাভ 4 threads in my application, say, so this is the main thread, this is P4, P5, and P6. So say the code execution started with the main thread, and এখানে এসে ধরো T4 create হলো, T5 create হলো, T6 create হলো. So now we have 4 threads in our application which will run parallelly. All of these threads will run parallelly. But maybe we want the main thread to stop here and wait for these threads to finish. এই তিনটা থ্রেড আগে ফিনিশ হোক। সো মেবি আমি এখন শুধু এই তিনটা থ্রেড রান করতে চাই, আমি মেইনটা এখন আর রান করতে চাই না। So that's how what I'm doing with join. আমি বলতেছি মেইনকে, মেইন ওয়েট ফর T4 টু স্টপ উইথ T4.join, মানে T4 এর কাজটা তুমি শেষ হতে দাও। Then I'm saying T5.join, then wait for the T5 thread to complete. Then again wait for the T6 thread to complete. So after all of these threads are completed here, then main will be resumed again. Am I clear? স্যার মেইনটাকে আর কি হোল্ডে রাখতেছি। হ্যাঁ, মেইনটাকে আমরা পজ করে থামায় রাখতেছি। থামায় না রাখলে মেইন কিন্তু এই লাইনটা এক্সিকিউট করে বসে থাকতো। ঠিক আছে, মেইনকে আমরা বলতেছি এই থ্রেডের সাথে জয়েন হয়ে ওই থ্রেডটা হোক, শেষ হোক, তারপর তুমি কন্টিনিউ। ওকে, এন্ড অ্যাকচুয়ালি when these 3 threads are running, এইগুলা কিভাবে রান করে সেটা একটু দেখাই। It does not run at the same time. What happens is maybe for some time T4 is running, then it switches to T5, sometimes T5 is running, then it switches to T6, T6 is running maybe for a long time, then maybe it switches to T5, again T5 is running, then T4, এভাবে করে সুইচ করে করে আলটিমেটলি সবগুলো থ্রেড একসময় থেমে যায়। Okay, and as we have joined all these threads, then after all these threads are completed, then I will go back to the main and complete the main thread. Okay, so এখানে কিন্তু সুইচিং হচ্ছে, এরকম T4 থেকে T5 এ, T5 থেকে T4 এ, আবার T6 এ, এরকম করে সুইচ করে করে হচ্ছে কাজগুলো করতেছে। Okay, so I think our knowledge for thread is completed to do our task. So remember the task. Taskটা কি ছিল? আমরা একটা সিঙ্গেল থ্রেডে এরকম 10টা ফাইল ক্রিয়েট করে রাইট করছিলাম। Now we want to do the same thing using threads. So we will create 10 threads for each file that will run and that will write 1 million lines to a file. ঠিক আছে, সো এই কাজটাই আমরা এখন থ্রেডের মাধ্যমে করব। সো থ্রেড কিভাবে ক্রিয়েট করে আমরা দেখলাম, থ্রেড কিভাবে রান করে আমরা দেখলাম। সো নাও আই উইল do that or create that class using threads. So I will create a new class, new Java class, call it multi-thread write file.
It should implement runnable. Inside it, we have our run method. Okay. Now, which file will this run method write to? আমাদের ফাইল নেমটা লাগবে। সো এটা আমরা আসলে রানের মধ্যে দিব না। We will create a constructor for our multi-thread write file. Here we will provide the file name. So our class should have a string file name instance variable, and we will set it to our constructor. File name. It's not file name. So the run method knows which file it's going to write to. এটা কেন করলাম? এটা কেন করলাম? বুঝিনি? স্যার কোন ফাইলে রাইট করা হচ্ছে ওটা জানার জন্য। Right. So inside the run method, what I will do now is এখানে কোডটা আমি নিয়ে নিই। I will just need this code only. So here I will create a buffer writer object, and let's do it inside try. Exception. What? We know the file name. The file name now comes from the file name in the multi-thread write class instance variable. এখানে যে instance variable আছে এখান থেকে সে ফাইল নেমটা পাবে। আচ্ছা, so in that file I will write 1,000,000 lines, then I will close it. Okay, এই কোডটা কি কারো কোশ্চেন আছে? এই কোডটা বুঝছি। So basically now I want to create 10 objects of this class to write to 10 files using thread. এখন আমি যদি এই ক্লাসে 10টা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে আমি যদি এই থ্রেডগুলোকে স্টার্ট করে দেই, তাহলে ওই থ্রেডগুলো হচ্ছে 10টা থ্রেড ক্রিয়েট করে সে ফাইলে রাইট করবে। So is there any question? কোডের এটুকুই। Fine, বুঝছি। Okay, so now let's create the main method for running the code. So before doing anything, I will start calculating the time. I have started calculating. Then using a for loop, I will create 10 objects for integer I equal to 0, I less than 10, I plus. I will create 10 objects of this thread. Okay. So how to create thread t1 or t equal to new thread. Maybe create the object of multi-thread first, multi-thread write file. Multi-thread write file m equal to new multi-thread write file. Here pass the file name. So that should be files slash empty. Now for multi-thread I will use empty then I then dot txt. New. Okay. New. So here I have created an object of this class and I have passed the file name. Okay. Now using this object I need to create a thread. এখানে আমরা এই যে যেরকম দেখছিলাম
এখানে যে অবজেক্টটা ক্রিয়েট করে এখানে থ্রেডে এই অবজেক্টটাকে পাস করে দিতে হবে। So I will create a new thread and pass the m object here. Then I will give this thread a name, or maybe I don't need to give it a name. Because আমার এখানে থ্রেডের নেমটা দেয়া কিন্তু নেসেসারি না। So I can skip giving the thread a name, but I should join the thread. So t dot join. So it is joined with the main thread, and এটাকে আবার try catch-এর মধ্যে দিতে হবে। Let's put everything in the try catch. So in this for loop, I am creating 10 objects of my multi-thread write file class. And to create the objects, I am providing the file names. So in each iteration of the loop, it will get a different file name. Then I am creating a thread object using this object. I need to start my thread. So t.start. When I say start, it will start executing the run method, or it will start running this method. Okay. So after the loop, I will again check the time. I will print the time like previous. So this is the multi-threaded version of the previous code. আমরা এক একটা ফাইলের জন্য এক একটা থ্রেড এখন ইউজ করতেছি। Let me run this. দেখি কাজ করে কিনা। Okay, so time taken was 7:48. Maybe if I don't join. Time taken 14 milliseconds. Okay. So is this number correct actually? What do you think? Actually কি 14 মিলিসেকেন্ড লাগছে? Is this number correct? কি মনে হয়? আচ্ছা, এখানে জয়েন না করলে সমস্যাটা হচ্ছে মেইন থ্রেড এক্সিকিউট করে এগুলো প্রিন্ট করে ফেলবে। এই সবগুলো শেষ হওয়ার জন্য ওয়েট করবে না। হ্যাঁ, সো অ্যাকচুয়ালি ইটস নট দ্য অ্যাকচুয়াল টাইম। Actual time is we need to join the threads. Then we can get the actual time, which is it's taking actually more time. Threaded. Why is that? Okay, so in most cases, it is taking less time than the single threaded one. So single threaded one takes 828 milliseconds, and the multi-threaded one takes 823. আগের বার তো ভালো আসছে 771. Okay, close. But thing is, we showed how to do a task in a single threaded way and also in a multi-threaded way. For some tasks, maybe the difference is negligible. Like for this one, actually the difference is not very much, not something that is high enough to do it in a different thread. But for some tasks, you must have to do it in threads. Otherwise, your application will be just blocked and it will wait for the thread or the main thread to complete. ঠিক আছে, কিছু অ্যাপ্লিকেশনে দেখবা যে এখানে হেভি একটা পোস্ট হচ্ছে, বাট ডুইং থিংস ইজ অলসো নট ফ্রি। Okay, so when you create threads, when you switch between threads,
those also add some কি বলবো cost to your code. সুইচ থ্রেড করার জন্য কিন্তু কিছু কস্ট আছে, সো there is a trade off. So sometimes it's better to use a single threaded application, and sometimes it is better to use multi-threaded application. এই কেসে আমার মনে হয় সিঙ্গেল থ্রেডটা ইউজ করলেই আমাদের হয়তো, মাল্টি থ্রেডে আমরা তেমন একটা বেনিফিট পাইনি, মেবি বিকজ উই আর এক্সেসিং ফাইলস, বাট মেবি ইন সাম আদার কেসেস আমরা হয়তো খুব বড় একটা বেনিফিট পাইতাম থ্রেড ইউজ করতে, স্পেশালি উইচ দ্য কোর্স দ্যাট ডাজ কম্পিউটেশন ইন দ্য মেমোরি। মেমোরির মধ্যে যে কম্পিটিশন গুলো হয় এরকম কোড যদি থাকে, ওখানে আমাদের মাল্টি থ্রেডে অনেক বড় পারফরমেন্স ইমপ্রুভমেন্ট পাওয়া যায়, যেটা হচ্ছে এই কেসে পাওয়া যাচ্ছে, কারণ এখানে আমরা ফাইলে রাইট করতেছি, and writing to file is already a very heavy task, so maybe that's why we are not getting the speed benefit. Anyways, let's recap what we did in this code. So first we created the multi-thread write file class. We implemented the runnable interface. Okay, so this runnable interface requires this run method to override. Okay, runnable এর মধ্যে run মেথডটা আছে, and it requires us to override the run method, and inside the run method we will do our coding. যে কোডটা আমরা থ্রেডের মধ্যে রান করতে চাই, মাল্টি থ্রেডিং প্রোগ্রামিং হিসেবে যে কোডটা রান করতে চাই, সেটা দিব হচ্ছে এই রান মেথডের মধ্যে। সো আমি কি কোড দিছি, আই created a file using our file name. I wrote 1 million lines to that file and I closed the file. Okay, so how can I create 10 instance of this multi-threaded code? So here I am starting our time calculation, and in the for loop I am creating 10 objects of the multi-thread file, and we are using different file names for creating each multi-thread object. And using this object, we are creating the thread object. So we saw earlier, when our class, thread tested, when our class is a child of runnable, we can create the thread object like this. So that's what we did here. Although we did not provide the thread name, কারণ thread name টা আমাদের এখানে দরকার। Then we call the start method so that this thread starts, and then we call the join method so that the main method waits for this thread to end. After all this, so এখানেই আমাদের হচ্ছে থ্রেড গুলো স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা থ্রেড কি করবে, প্রত্যেকটা থ্রেড হচ্ছে নিজের ফাইলে 1 মিলিয়ন করে ফাইল, 1 মিলিয়ন করে লাইন রাইট করে দিবে। And after all of the threads end, I am again taking the time and printing the difference. সময়টা। এখন বলো, কোডে কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, এটা একটু অন্য ওয়েতে করলে মেবি উই ক্যান গেট সাম speed boost. So maybe create an array list of thread list, then after creating the thread, don't start it just yet, add this to the array list. So threads dot add t.
So I am creating all the threads and adding them to our array list. Then I will start my time. Okay, maybe time starts there. Then what I will do is, for all the thread in my array list, I will call them to start. You know how for each loop works, right? Yes, sir. So এখানে আমি কি করতেছি, এখানেই লুপের মধ্যে সব স্টার্ট না করে সবগুলোকে আমি একটা অ্যারে লিস্টের মধ্যে ঢুকাচ্ছি, থ্রেড অবজেক্টগুলোকে। থ্রেডগুলোকে আমি অ্যারে লিস্টে ঢুকাচ্ছি। দেন সবগুলো ঢোকানোর পরে আমি হচ্ছে তারপরে থ্রেডটাকে স্টার্ট করতেছি। দেন অলসো ফর in all the threads I will join. এটার জন্য let's add add exception to method signature, so it throws from here. আমরা ট্রাই ক্যাচ দিতে চাইনি। Now let's see if it improves. Okay, so this system actually improved the time by a lot. Okay, দেখো, now only it takes 239 milliseconds. I don't know how it improved, but actually after creating the thread, if we add them to our list and then use a for loop to start the threads and use the join, it improved our time by a lot. এখন কিন্তু এটা মেক সেন্স করে যে এটা থ্রেড দিয়ে করা যায়। So now the single thread file takes, it should takes like previous 890 milliseconds, and the multi-thread file takes only 232 milliseconds. So how much faster? 90 divided by 232. So it is almost 4 times faster. The threaded version is almost 4 times faster than the non-threaded version or single-threaded version. And it actually, I think it actually depends on the number of cores in your code জানি কিভাবে দেখে, show logical change graph to logical purpose. Okay, so I have 8 cores, 8 threads actually, 4 cores. So I think this kind of represents that number of cores. I don't know, I'm not sure. Anyway, so we got our time improvement. স্যার থ্রেড দিয়ে কোড লিখতে বললে কি তাহলে এভাবে লিখবো, মানে একটা অ্যারে লিস্ট নিয়ে তারপরে? এভাবে লিখবা? Maybe. So threads নিয়ে আসলে তোমাদের হ্যাঁ কোড থাকতে পারে হালকা পাতলা, বাট মেইনলি থ্রেডস থেকে আমি বলবো যে এমসিকিউ টাইপের কোশ্চেন। কোডিং থাকবে হচ্ছে জাভা এফএক্স থেকে। ওকে স্যার। So from threads you will mainly have maybe খুব ছোট কোড থাকতে পারে, যে তোমাকে ধরো একটা বললো রান এর একটা কোড লেখো, বা বললো যে অবজেক্ট কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় থ্রেডের, ওই কোডগুলো করো। ঠিক আছে, আর এটা তাহলে আই এম নট শিওর অ্যাকচুয়ালি হাউ দিস ইমপ্রুভ দ্য টাইম, বাট এখানে আমরা থ্রেডটাকে ডাইরেক্টলি রান না করে যখন আমরা অ্যারে লিস্ট অ্যাড করে দিছি, তারপরে যখন জয়েন করছি, মেবি দিস ইজ দ্য অর্ডার অফ জয়েন, যে আমরা যদি একটা করে স্টার্ট করি তারপর জয়েন করি, এর চেয়ে যদি সব একসাথে স্টার্ট করি তারপর সব একসাথে জয়েন করি, মেবি দিস ইজ ফাস্টার, বাট আই এম নট এক্স্যাক্টলি শিওর। বাট এভাবে কোডটা করলে আমাদের কোডটা কিন্তু 4 গুণ ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে। Okay, so this is today's class's topic. আজকের টপিকটা একটু কি, তো তোমাদের হচ্ছে একটা ইয়া থাকবে, অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, and that will be a Java FX assignment actually.
So you will need to write or need to create a hangman game. Have you heard about the hangman game? No, sir. Hangman game. Okay, very simple game. So it's basically a word guessing game. Okay, so it will start in a scenario like this. Okay? And every time you guess a wrong word, then here এখানে দেখো একটা একটা করে তোমার বডি পার্ট এত মেবি ইট উইল অ্যাট দ্য ফার্স্ট হেড দেন ইয়োর বডি দেন ওয়ান আর্ম left arm, right arm, left leg, right leg. So when all the body parts are added to this hanging device, then your game ends. So your task will be to guess the word before all of the parts of the body is added to the hanging device. So এখানে এরকম একটা তোমার একটা অপশন থাকবে maybe in some cases some hints are also given like ওয়ার্ডের এক দুইটা ক্যারেক্টার দেয়া থাকবে প্রথমে and each time you make a guess if the guess is wrong then a part of your body will be added to the hanging device and after all the parts of the body is added then your game is over and say the word is ধরো ওয়ার্ডটা ছিল হচ্ছে maybe the word was straight. Initially, the game will start with 6 dashes. And say if you guess the or pressed E in the game, E press cursor, then it should put E in its correct position here. Then if you press D, it put D here. Then say if you press Z, okay, then so that's a wrong guess. So it will add maybe your head to the hanging device. So maybe then you press R. So R here. So if you again take a wrong guess, it will add your body, then your left arm, right arm, reflect. Right. So after your total body is added to the hanging device, the game ends. So it will say game over. Try again. এখন কি বুঝছি? স্যার এখানে কি ওয়ার্ডের দুই একটা লেটার দেওয়া থাকবে ফার্স্ট লেটার অথবা লাস্ট It's লেটার up to you. আচ্ছা It's up to you. তাহলে তো স্যার বুঝাই যাবে না যে অ্যাকচুয়ালি কি হইতে পারে মানে মানুষজন তো বুঝবে না দিতে পারো. It's up to you. Okay, so the question is, how are you going to create this hanging device? Any idea? স্যার সিন বিল্ডারে Single? স্যার সিন বিল্ডারে তো আজকে হ্যাঁ, সেট scene করা builder. যাবে না এটা Right. So I am going to give you a good hint. Start with the diagram like this. So this is your hanging device and this is the initial scenario. So make this an image. Then for the second position, make this another image. বেশি বড় হয়ে গেছে মেবি এখানে ঠিক আছে এটা ধরো গোল্লা বড় করে দাও then for the third scenario again at that আচ্ছা এক একটা পজিশনের জন্য তুমি এক একটা করে ইমেজ ক্রিয়েট করো and then just set that image to the single ইমেজ তো কিভাবে বসে এটা আমরা দেখছি তো এখানে এবার ধরো বডি এড করো ঠিক আছে এরকম একটা একটা করে পার্ট দিয়ে তুমি হচ্ছে এক একটা ইমেজ ক্রিয়েট করো এন্ড সিন বিল্ডারে হচ্ছে ইমেজটা বসাই দিবে ওকে সো হাউ আর ইউ গোইং টু সাবমিট দিস আচ্ছা এবার সাবমিশনের জন্য আমি হচ্ছে একটা পিডিএফ ফাইল নিব সো ইউ নিড টু সাবমিট আ পিডিএফ কাইন্ড অফ রিপোর্ট ফর দিস হ্যাংম্যান and there you will give screenshots of your game. So do not share between yourself. Do not share the
codes and the images between yourself. কারণ যদি সেম হয় আমি মনে করবো যে দুইজন কপি করে করছে। This is a single this task is individual task. সবার নিজেদের করতে হবে। So you will need to write a report on the game which contains the game codes. তোমার হচ্ছে গেমের কোডগুলো কোন পার্টে কিভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে রিপোর্টে অ্যাড করে দিতে হবে। সবগুলো ফাইলে জাস্ট কোড দিবা না, তুমি বলবা যে আমার গেমে এই কাজটা আমি এই কোড দিয়ে করছি, এই কাজটা এই কোড দিয়ে করছি। দেন গেমের স্ক্রিনশট দিবা, বলবা যে এটা করলে এটা হয়, এরকম স্ক্রিনশট, এটা করলে এরকম হয়। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। না স্যার আমি বুঝতে পারিনি। ওই জিনিসগুলো দিয়ে তুমি একটা রিপোর্ট বানায় তারপর সাবমিট করবে। Create a report on your project. So first make the project, do the codes, make the game and all that. After that you'll need to create a report. The report will contain the codes of your game. যে গেমের আমি এই কোডটা করছি, আমার কোডটা এভাবে কাজ করে, আমি যদি এটা দেই দেন এটা হয়, এটা দেই দিলে এটা হয়। সো আনরিলেটেড কোড দেয়ার সাবমিট করার দরকার নেই। যেমন মেইনে কি আছে, কন্ট্রোলারের যে জিনিসগুলো তোমার দরকার শুধু সেগুলো দিবা রিপোর্টে। এন্ড স্ক্রিনশট দিবা গেমের। তুমি ধরো একটা বাটন বা ইউজার ধরো একটা ইয়ে ক্লিক করলো, সামথিং দ্য ইউজার ক্লিকস, দেন হুইচ পার্ট অফ দ্য কোড ইজ রানিং ফর দ্যাট অ্যাকশন, ওই কোডটা দিবা। এন্ড অলসো ইউল গিভ আ স্ক্রিনশট দে এটা রান করলো ইউজার, এই কোডটা কাজ করলো, আমার এই জিনিসটা হইলো। ঠিক আছে, সো এইভাবে যাবে যে ইউজার এই অ্যাকশনটা নিছে, সো দিস ইজ দ্য কোড রানস ফর দ্যাট অ্যাকশন and this is what happens in the game when that action is taken. So এটার একটা স্ক্রিনশট দিই। এবার বুঝছো? হ্যাঁ স্যার। Okay. Any questions? So how much time should you take for making this? কয়দিন সময় দিব? তোমরাই বলো। স্যার নেক্সট শুক্রবার পর্যন্ত দেন। এই শুক্রবার না, স্যার এই at least শুক্রবার না। স্যার at least 2 weeks দেন। হ্যাঁ 2 স্যার weeks. অ্যাটলিস্ট আমি 17 তারিখ পর্যন্ত সময় দিব, কারণ এরপরে হচ্ছে মিডের ভ্যাকেশন শুরু হয়ে যাবে। This is assignment hangman. So you will need to create a hangman game using Lava effects application. After creating the game, create a PDF report on your game which contains the game logic, the codes, and the screenshots. So you can only submit PDF files. So I'm only limiting to PDF files. One is fine, and the due date is 17. Okay, so before 17 August, you have time up to 11:59 p.m. So submit before August 17, 11. আর এই সময়ের আগে সাবমিট করতে হবে। অটোমেটিক এটা বন্ধ হয়ে যাবে ওই সময়।
আচ্ছা হ্যাংম্যানের অ্যাকচুয়ালি একটা right. Okay, so this video actually um, okay, so this video actually gives a good details on the hangman game. So I'm adding it to the assignment description. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল বলো স্যার এখানে তো ওয়ার্ডের সাথে হ্যাংম্যানের বডি পার্টস গুলোর একটা কানেকশন আছে মানে যতগুলো ওয়ার্ড মানে বডি পার্টের অনেকগুলা মানে ওয়ার্ড যদি অনেক বেশি বড় হয় তখন স্যার বডি পার্ট গুলো কিভাবে অ্যাড হবে অথবা ওয়ার্ড যদি অনেক বেশি ছোট হয় তখন স্যার হ্যাঁ সো তোমার আসলে ওয়ার্ডগুলো এমন ভাবে নিতে হবে যেন একটা ব্যালেন্সের মধ্যে থাকে সো মেবি ইফ ইউর হ্যাংম্যান হ্যাজ লাইক হেড বডি arms and legs. So how many parts? একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ঠিক আছে so you have actually 6 cases in each case so your words should have like 6 to 8 I think characters or maybe 5 characters to make it easy তো গেমের তোমার ধরো ইজি ওয়ার্ডের জন্য 5টা ক্যারেক্টার থাকতে পারে 5 ক্যারেক্টারের ওয়ার্ড কি ব্রেড এন্ড কি আর কি হয় স্যার ট্রাভেল লেভেল right track okay so these are 5 words character so ওটার জন্য মানে ইজিয়ার ওয়ার্ডের জন্য আমরা কম ক্যারেক্টার দেব আর হার্ডারের জন্য বড় ক্যারেক্টার দেব so maybe your game starts with easier words like 4 letter words then 5 letter words then 6 letter words ঠিক আছে 6 letter ধরো মাল কয়েকটা ওয়ার্ড থাকলো এরকম so after guessing a word correctly you should give another words so গেমের মধ্যে এই ফিচারটা থাকতে পারে okay okay so this is it you have any questions giving you স্যার অ্যাটেন্ডেন্স আমার আগের দিন তো প্রেজেন্ট ছিলাম কিন্তু স্যার ওখানে অ্যাবসেন্ট দেওয়া তুমি তাহলে দাও নাই ড্যাশবোর্ডে স্যার দিয়েছিলাম can actually check tell me your id স্যার 011201130 লাস্ট ক্লাসটা কবে হয়েছিল 28 তারিখ 201130 জি স্যার হ্যাঁ তোমার আইডি তো আছে তো তো লাস্ট ক্লাসে তো অ্যাবসেন্ট দেওয়ার কথা না তুমি ফার্স্ট ক্লাস করো নাই ওটার অ্যাবসেন্ট আছে I guess স্যার পড়ছিলাম হয়তো বা আইডি লিখি নাই ওটা এখন আপডেট করতে পারো না তুমি একটা মেল দিয়ে রাখতে পারো পরে আইডি যখন নাম্বার দিব তখন হবে ওকে স্যার okay so this is our class submit your IDs আচ্ছা এই তানজিনা ইউ তুমি থাকো তোমার জন্য আরেকটা প্রজেক্ট থাকবে আর কি ওকে সো ইউ স্টে আফটার দ্য ক্লাস বাকিরা সাবমিট ইউর আইডিস এন্ড ইউ ক্যান লিভ এক্সেপ্ট তানজিনা ইউ স্টে ওকে আছে স্যার আসসালামু আলাইকুম Oh, by the way, one thing, bolte bole gesi. So in the 5th lab, we will have our second quiz. So on the next lab, we have quiz 2. Ki chole geche.
স্যার কোন টপিকের উপরে করেছি? Have 3 and 4 এর উপর। আজকেরটা আর আজকের আগেরটা। আমি এলএমএস এ দিয়ে দিচ্ছি আর মেল করে দিচ্ছি সবাইকে। ওকে, যারা যারা আইডি দিছো তোমরা লিভ করতে পারো। আইডি সাবমিট করে লিভ করতে পারো। শেষ।